O Pantanoneo perdoa os fracas. Masem Outabroda, 1853, no corazo mais escuro de Louisiana. Os pantanos escalharam, ledo. Zarif incipado de suer, acompanhado por trinahomens armados e dos cas de caca de linhagem pura. Encarava a lama mavetica. Os cas, que haviam despoticado dezenas de fugitivos ao longo dos anos, subidamente pararam. Els cumcaram a ganhar, requando com os rabos entre as pernas. Diante deles, no meio de nevoa cinzina do bayou, neo havia pegadas. Havia apenas leco de corda de videra balancando, silenciosamente, galho de suppressed antigo. El sabium que ele estava ali. Els podiam sentir os olhos dele fixos neles atraves das sombras das árvores mortas revestidas de musco espanhol. Mas ele tinha apenas 16 anos. Garoto que o condado inteiro juro cacar e acarrenter antes do anoitecer. O que aqueles homens ricos e arrogantes neo, sabiam era, que els neo estavam, mais uma cacada. Els haviam entrado voluntariamente no territorio de uma criatura que els mesmos criaram. Els estavam pres a descobrir como garoto, sem sapatos transforma o maior pantano da América em uma máquina de fala sistémica. Para entender o nascimento desta lenda, precisamos voltar ao condado de Wilkinson, dos postos avancados mais brutais de linha de plantacos solistas de 1853. Aqui, a riqueza era medida pelo sangue e pelo suor extraído de terra. O garoto neo tinha nome registrado nos livros oficiais do governo para os capatazes e donos de terras. Ele era apenas propriedade, mas parte maus destinadas a colher algodão e os osso-cidrão. Mas o ambiente ao redor de planiqueo guardava segredo. Enquanto os outros temiam o bayou, o labirinto infinito de águas paradas, crocodilos e lama preta que cercava a propriedade. O garoto via ali algo diferente. Ele passava os fines de domingo olhando para as margens do rio Mississippi. Ele observava como a água cortava a terra, como as correntes mudavam com as fases da lua e como a vegetação nativa engolia qualquer tentativa de civilização. Ele começou a memorizar a geografia que os homens brancos consideravam inferno inabitável. Ele estava se preparando, sem que ninguém percebesse, para o momento que a linha entre a submissão e a sobrevivência seria cortada para sempre. A virada veio na corrida de outono. O dono de planiqueo, homem cuja crueldade era calculada, modos de ouro. Decidiu que o garoto já tinha idade suficiente para ser quebrado pelo chicote, uma tática padrão para evitar qualquer faísca de rebeldia nos jovens trabalhadores. Uma tarde sufocante, após o garoto se recusar de later companheiro que havia pegado uma raquel extra de comida. O capataz-chefe caminhou e ele com as cordas de amarqueo. O plano era simples. Dar exemplo público que destruía a mente daquele jovem antes mesmo que ele se tornasse homem fido. Els tiraram sua camisa. Mas quando o primeiro golpe do curo corto o ar, algo do errado para o sistema. O garoto neo gritou. Ele neo implorou. Ele virou o rosto lentamente e olhou diretamente nos olhos do capataz. Neo havia medo naquele olhar. Havia apenas registro frio, uma contagem silenciosa daquela injustica. Aquele silencio adorazu o homem com o chicote, mais do que qualquer clamor. O sistema exigia submisso total. Mas tudo o que conseguiu extrair daquele garoto de 16 anos foi a certeza matemática de que o tempo deles ali estava esgotado. Naquela mesma noite, sob uma tempestade, que caia como lençol de chumbo sobre a Louisiana,
Ogorodo, Tomu Sua deciso. En quanto ao acampamento dormia, e os capatazes se protegiam de chuva torrencial, ele se movu. Suas costas sangravam. Mas sua ment estava perfeitamente lucida. Ele neo recolhe supermentos. Ele sabia que o que pertencia ao planetario neo teria utilidade onde ele estava indo. Ele caminhou o limite da floresta inundada. Alhando para trás uma última vez, ele viu as luzes da Casa Grande. Ele sabia que cruzar aquela linha significava que o condado inteiro se mobilizaria. Além pouca detava que qualquer que desafiasse a estrutura deveria ser cacado como animal perigoso, sob pena de inspirar outros a fazer o mesmo. Sabendo que cause armas e milícias seriam lançados MSU em calco nas próximas horas. Ogorodo do o primeiro passo na água negra e fria do pantano. Ele neo estava apenas fugindo. Ele estava escolhendo o campo de batalha. Os primeiros 3 dias foram testa resistência pura. O pantano de Louisiana em 1853 era labirinto mortal de cobras venenosas. Águas profundas infestadas de jackers e insetos que carregavam febreletes. Sem roupas adequadas, sem sapatos e sem armas de fogo. As chances estavam matematicamente contra ele. Qualquer rastreador profissional diria que jovem de 16 anos moriria de infecção ou fome em menos de 72 horas. Mas Ogorodo adaptou-se com uma velocidade assustadora. Ele aprendeu a cobrir o próprio corpo com uma camada espessa de lama argilosa cinzenta, o que impedia as picadas de insetos e, mais importante, mascarava completamente o odor corporal contra os cos de caca. Para esse alimentar, ele neo acendia fogueiras que pudessem revelar sua posição. Ele aprendeu a rastrear os ninhos de aves nativas e a capturar pequenos crustáceos nas correntes rasas usando as próprias mãos. Ele transforma a dor das feridas em suas costas em motor de alerta constante. O bayou estava testando Ogorodo, e Ogorodo estava absorvendo cada litro do pantano, tornando-se parte orgânica da própria paisagem. Foi aqui que a sobrevivência se transforma em estratégia militar pura. Ogorodo compreendeu que a maior fraqueza dos caçadores que viriam atrás dele era a arrogância tecnológica e a dependência de caminhos limpos. E ele começou a usar o próprio ambiente como uma extensão de sua mente coletiva, utilizando videiras nativas e cipós de extrema elasticidade. Ele começou a montar armadilhas mecânicas complexas ao longo das únicas trilhas secas que cortavam o pantano. E ele criou o sistema de lacos de contraforte. Armadilhas camufladas sob folhas secas que, quando pisadas por homem ou animal, acionavam galhos tensionados de árvores jovens, indicando o alvo instantaneamente a 3 metros de altura. E ele fincou estacas de madeira de lei, afiadas com pedras e endurecidas pelo fogo, no fundo dos cines lamacentos onde os rastreadores seriam forcados a vidir. E ele aprendeu a ler o comportamento das aves. Esse bando de garcas levantadas voam quilômetro de distância, e ele sabia exatamente quantos homens estavam marchando e em qual direção. O pantano já neo era uma barreira. Tinha esse tornado uma rede de comunicação viva operada por único mestre de 16 anos. Em novembro de 1853, a frustração dos fazendeiros locais atingiu o ponto de ebullição. A notícia de que único jovem escravizado estava humilhando as autoridades locais estava se espalhando, ameaçando a estabilidade econômica de toda a região. O sheriff do condado reuniu o maior contingente de busca daquela década,
voluntarios armados, rastreadores experientes com cavalos e metilas inteiras de cause treinados para matar. Els enteram no bayou com certeza de que a força numérica esmigaria, o fugitivo. O confronto neo foi uma batalha de armas abertas, mas uma demonstração de guerra psicológica. O garoto os atraiu para a parte mais densa e instável do pantano. Quando os cavalos afundaram o paido na lama mavética, a ordem transformam chaos. De repente, os lacos começaram a estalar. Homens eram arrancados do chão pelas pernas, gritando na escuridão sob a copa das árvores. Os cães de caça, soltos para atacar, seguiam o rastro da lama apenas para cair nas estacas camufladas nos canes rasos. O garoto movia-se entre as árvores como uma aparição, usando silvo de pássaro para discernir os homens que atiravam cegamente contra as sombras, gastando suas munições contra o nada. O pantano estava engolindo a milícia do condado pedico por pedico. O Zarif, vendo seus homens feridos, em pânico e sem suprimentos, foi forcado a ordenar a retirada antes do anoitecer. A máquina mais poderosa do condado havia falhado completamente. A recompensa oferecida pela captura do garoto subiu para uma fortuna euro nas semanas seguintes. Cartazes com despercos vegas foram espalhados por todas as tavernas e portos ao longo do rio Mississippi. Mas ninguém jamais apareceu para reivindicar o prêmio. A cacada havia terminado não porque os caçadores desistiram, mas porque o medo havia se consolidado na mente de cada homem que usava entrar naquelas coordenadas. O garoto tornou-se mais do que fugitivo, e ele se transforma arquétipo de resistência para. Entre as comunidades escravizadas das plantacos vizinhas, esse não passou a ser sucedido à noite como símbolo de esperança empírica civil. Eles contavam histórias de jovem que andava sobre as águas sem dikes ou rastros, cujos olhos brilhavam na escuridão do bayou e cuja inteligência havia superado os homens mais ricos e temidos do estado. O sistema que, tanto usá-lo como exemplo de submissão, acabou criando o medo de sua própria vulnerabilidade. O garoto de 16 anos havia quebrado as correntes invisíveis de infalibilidade dos opressores. Os anos passaram. A guerra civil redesenhou as fronteiras de Nicao e as velas plantacos de Wilkinson transformaram-se em ruínas cobertas de mato e poeira. Mas hoje, esse você caminhar pelas margens mais profundas do bayou de Louisiana durante as noites de outono. Os pescadores locais dirão para você respirar o silêncio das águas. Eles dizem que o pantano ainda guarda a memória de quel outono de 1853. O garoto nunca foi capturado, e ele nunca foi acorrentado novamente. E ele desapareceu no mesmo labirinto natural que o protegeu, deixando para trás apenas uma lição que o tempo não conseguiu apagar. Fica no ar a reflexão. Quando o poder bruto de sistema inteiro se choca contra a inteligência implacável de uma mente que se recusa a ser escravizada. Quem é o verdadeiro mestre? Se a história oficial tentou apagar o nome de quel garoto de 16 anos. O pantano garante que sua linda face eterna.